Another school day and yet another attempt by education authorities to encourage parents to send many more young children like these to start their education early. Indeed, in many parts of Africa, early childhood education is lacking compared to other parts of the world. And 5 years to attaining the education for all goals, Africa is still beset with problems of malnutrition and learning difficulties, to name but a few. In an attempt to mitigate against the phenomenon, UNESCO and key partners have come up with a program to ensure that a good foundation for quality early childhood education and care is laid. Early years are the foundation years, and it's been scientifically proven. It's not just economically right, but it's scientifically right. Through neuroscience, we are told that the first 3 years are the most important years of life. The brain would have been almost completely developed by the time the child is born. So the first 3 years is, as it were, putting in place all of what it takes for that child to really achieve and do well in life. And if you neglect those first 8 years in life, you have more or less to continue doing remedial programs for the rest of the child's life. As the situation of early childhood education differs from country to country, different states have come up with different strategies to ensure that the international standards set for attaining early childhood education and care are met. In the Gambia, for example, the Ministry of Basic Education took the strategic option to expand and improve comprehensive early childhood care and education, especially for the most vulnerable and disadvantaged children. We introduced what we call the annexation of early childhood development centers to existing lower basic schools, but located in deprived communities. That's what we introduced. Now, we had 265 centers in 2000. When we introduced this, and in 2010, because of the introduction of the annexation policy, we had 615 centers. Early childhood care and education, the first of the EFA goals, is currently on the agenda of so many African countries. For UNESCO Breda, early childhood is at the heart of its programs as they continue to complement government efforts to ensure that they reach their target goals of education for all by 2015. The promotion of early childhood care and development everywhere, and particularly in Africa, is a great strategy to help children coming into this world with the adequate support in terms of how they're carried out in their mother's womb, through good nutrition of the mother, good exercise, but also through the type of educational programs, parental educational programs that mothers and fathers have access to during prenatal care, and also when the child is born, all the way up to age 6. So early childhood is, if I look at the subsectors of education, is the most holistic subsector, because it is not focusing only on the learning aspect, is looking at the whole individual. Notre intervention au niveau de la région Afrique pour le développement de la petite enfance est calibrée sur 3 éléments essentiels. L'appui aux États pour la disposition, l'existence de politiques nationales de développement de la petite enfance. Politique nationale de développement de la petite enfance, priorité des priorités. Une fois que nous sommes passés un peu sur ce niveau-là en termes de priorité d'intervention pour l'UNESCO, c'est vraiment le développement d'un cadre régional de renforcement des capacités. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec l'île Maurice, que nous essayons donc de mettre un peu comme pays champion de développement de la petite enfance autour d'un plan global avec une stratégie d'utilisation de la formation à distance, mais également quelques modules présentiels pour développer les capacités des pays. Enfin,
troisième point de concentration pour nous, c'est vraiment toutes les réflexions autour de l'accès aux programmes de qualité de développement de la petite enfance. Success could be registered in many ways, but one major source of motivation for stakeholders have been the political will. Taking care of children from age 0 to 8, starting from offering good nutrition to quality education, goes with a lot of challenges, especially in Africa, where the population have to deal with the everyday realities of poverty, malnutrition, and instability. Under such situations, educating a child at an early age could be a difficult task. But for this head teacher, it is more of a joy. J'ai le plaisir de participer à l'éducation de ces enfants de cet âge, de l'âge préscolaire. Comme vous avez suivi, il y a différentes activités du préscolaire, la logique, la prélecture-écriture, le graphisme, les perceptivo-motricités, et j'en passe. Il y a plusieurs activités qui aident les enfants à leur développement. Implementing such a noble initiative, however, requires a lot to achieve the goals of early childhood. How then are countries faring to ensure that these goals are met? Aujourd'hui, la Gambie a une politique qui fait que plus ou moins l'enseignement pré-primaire commence à rentrer un peu dans les rangs et à être plus ou moins considéré comme quelque chose presque d'obligatoire. Parce que tout simplement, à côté de chaque école primaire ou dans chaque école primaire, la Gambie est en train d'installer des classes de développement de la petite enfance. C'est extrêmement important parce que plus on commence tôt les apprentissages, plus on a des résultats concrets et plus on a également des effets bénéfiques par rapport à toute la scolarisation. Au niveau du Sénégal, là où il y a eu vraiment la force, l'élément majeur, c'est la prise de l'initiative Case des tout-petits par l'autorité supérieure de la nation, le président de la République, a décidé de porter lui sa priorité sur le développement de la petite enfance. Il a reconnu l'importance de commencer tôt et il a initié le programme Case des tout-petits. De façon générale, ça reste extrêmement important parce que c'est la première fois qu'une autorité aussi importante prenne cette décision au niveau national. And beyond the rhetoric, UNESCO is determined that the early childhood education becomes a success. In addition to numerous other successes, the UN Education Agency has produced a learning tool for teachers and parents called Bouba and Zaza. Bouba et Zaza est né juste au lendemain de la conférence africaine de développement de la petite enfance en octobre. Et après, nous avons essayé de concevoir l'idée et d'aller à la conférence de Moscou en 2010 avec les premiers échantillons de Bouba et Zaza. Donc toute l'année 2011, nous nous sommes concentrés sur l'expansion de la collection. Et nous sommes également en train de travailler sur un grand imagier en français, anglais et kiswahili pour mettre à la disposition des parents, des écoles, des aînés. L'apprentissage intergénérationnel pour nous a un sens dans la mesure où ça nous permet à la fois de cibler les tout-petits, mais étant donné que l'apprentissage de la lecture obéit également à certains critères, nous nous disons que les enfants à cet âge n'ont pas forcément les capacités de lecture individuelles. Alors, ces livrets ont été conçus de sorte que les parents puissent eux-mêmes lire les textes pour les enfants, que les plus âgés qui sont au niveau du primaire puissent à la fois eux-mêmes acquérir leurs propres compétences, leurs propres connaissances en essayant d'avoir l'information juste, mais en transformant cette information juste vers une compétence, la capacité de pouvoir comprendre les choses et à la suite essayer de les partager encore avec les plus jeunes. This tool, Bouba and Zaza, is breaking boundaries to reach each and every child, even in their own mother tongues, as mothers, brothers, grandmothers and sisters alike take time to read and explain to children. And what is this story teaching you? About thank you. The story is teaching you to say Thank you. Thank you all the time. In whatever your parents do for you, you say thank you very much. Un arbre, c'est vivant, dit Zaza. Ce n'est pas un objet.
Cet arbre est sur la terre. Et la terre, Bouba, c'est à nous de la protéger. C'est notre maison et notre jardin. Qu'est-ce que tu penses de Bouba et Zaza protègent la terre? C'est très bien. Pourquoi? Parce qu'on apprend beaucoup de choses. رو دارن میزنن یعا رو یا باش خوب دوست هستن برقصیم با هم ما میتاره برقصیم بیا نشی داره نپ. For many parents, Buba and Zaza goes beyond just reading bedtime stories. Lily is the mother of 18-month-old Tara. For her, Buba and Zaza means a lot more. For Tara, as important as shapes and colors and letters are, these are things and knowledge that she will acquire with time, inevitably. But right now is also a formative age where her personality and her values are being shaped. The way that she will treat others, her respect for others, her appreciation for the world, for the earth. These are all things that if they're not instilled into her as of now, it may be too late later on. So Buba and Zaza really provides that other edge to the education. It allows her to learn about the important basic values in society that are not always taught in the school. As early childhood care and education policies have been developed and strategies designed to expand coverage and improve quality of service, it is envisaged that by 2015, the living conditions of the majority of African children could be significantly improved, made safer, and enriched.